Let us continue with subtopic 4.2, which is about molecular shape and polarity. By the end of the lessons, you should know how to explain the Phasper theory, draw the basic molecular shapes, predict and explain the shapes of molecule and bond angles in a given species, explain bond polarity and dipole moment, and also deduce the polarity of molecules based on the shape and the resultant dipole moment. Alright, so before you nak tahu shape of your molecule, you need to know about Phasper theory. Sebab Phasper theory dia terlibat di dalam molecular shape, the study of molecular shape ataupun molecular geometry. So what is Phasper theory? Phasper stands for valence, shell, electron, pair, repulsion. Okay, so Phasper theory ni dia states that the valence electrons pair yang surround a central atom akan repel one another. Kiranya kalau you punya central atom ni dia ada valence electron pairs, they will repel one another. Dia akan repel di mana mereka punya electron pairs tu akan jadi, kalau boleh lagi jauh lah, as far apart as possible. Okay, so there are three types of repulsive force: between bonding pairs, lone pair, ataupun between a bonding pair and lone pair. And the Phasper theory punya repulsion ni you boleh refer to this one. Okay, so if let's say bonding pair dengan bonding pair punya repulsion is not as much as lone pair dengan bonding pair repulsion, while lone pair dengan bonding pair repulsion pula is not as much as lone pair dengan lone pair repulsion. Okay, so kiranya if let's say you ada central atom A and then your terminal atom X. Okay, so if let's say if this central atom hanya ada bonding pair sahaja, makanya dia tak akan, dia punya repulsion is not that much lah. Okay, so macam bentuk dia pun tak akan berubah banyak sangat lah. Kalau let's say I letak lone pair, if my central atom A ni ada lone pair, makanya lone pair dengan bonding pair repulsion is more than bonding pair repulsion. Okay, so sekarang ni the punya repulsion is between lone pair dengan bonding pair. Okay, lastly, if let's say I letak lagi lone pair dekat my central atom, therefore I akan ada lone pair dengan lone pair punya repulsion, and according to Phasper theory, lone pair dengan lone pair repulsion is more than everything here. Okay, so kamu just kena put this in mind first because it will be useful later bila you nak tentukan geometry ataupun shape of your molecule. Alright? Tadi Miss ada cakap Phasper theory dia mempengaruhi bentuk molekul kamu kan. So sebagai contohnya nantilah kamu akan belajarlah pasal molecular shape, pasal basic molecular shape. Okay, so far kalau let's say you punya central atom ada 4 electron pair sekeliling dia, 1, 2, 3, 4, contohnya macam ni CH4. Okay, dia akan mempunyai bentuk tetrahedral. So this is bentuk tetrahedral in 3-dimensional. Okay, so nanti kamu akan belajar benda ni. So kiranya kalau pada asalnya, biasanya kalau kamu tahu kamu buat CH4, kalau ikutkan Lewis structure CH4, you akan rasa you akan buat dia begini saja. Tapi tidak, actually CH4 ni central atom dia carbon kan, dia ada 4 terminal atoms and also dia tiada lone pair di sini. Kiranya dia akan ada 4 electron pair di sekeliling carbon atom ni. Okay, and then sepatutnya bukan bentuk dia macam ni. Okay, sepatutnya kalau kamu belajar pasal molecular shape, you will know that the molecular shape for CH4 ni is actually a tetrahedral. So ini adalah bentuk tetrahedral. Okay, so at the beginning, this central atom dia tiada langsung lone pair. Jadinya this central atom ni hanya melibatkan bonding pair dengan bonding pair punya repulsion saja according to Phasper theory. And kalau ikutkan, kalau let's say central atom yang ada 4 electron pairs dan hanya ada bonding pair, tiada lone pair, bentuk dia tetrahedral with a bond angle 109.5 degree. Okay,
Okay, and then tetapi if let's say if you look at here NH3, okay, kalau if you buat Lewis structure of NH3, you will know N ni ada 1 lone pair and 3 bonding pair. Okay, kalau you nak tahu shape of your molecule NH3 ni, you akan kena count sekali. Lone pair ni dikira sebagai electron pair untuk central atom ni lah. So ada 1, 2, 3, 4. Kiranya nitrogen ni dia mempunyai 4 electron pairs di central atom dia, tetapi dia ada 3 bonding pair, 1 lone pair. Supposedly bentuk NH3 ni kan adalah tetrahedral. Sebab kenapa tetrahedral? Sebabnya according to molecular shape, kalau let's say central atom ni ada 4 electron pairs, supposedly bentuk dia adalah tetrahedral. Tetapi sebabkan dia ada lone pair, makanya according to Phasper Theory, lone pair repulsion versus bonding pair repulsion ni is more than bonding pair punya repulsion. So therefore dia tak akan mempunyai bentuk tetrahedral. Dia mempunyai bentuk almost tetrahedral but bukan tetrahedral. Actually we call this as trigonal pyramidal. Nanti you akan belajar more about this, alright, jangan risau. Tapi if you look at the bond angle here, bond angle dia makin berkurang. Sebab apa? According to Phasper Theory cakap apa? Phasper dia cakap dia kata the electron pairs tu dia akan disusun as far apart as possible. Okay, so if you look at here, ni hanya adalah bonding pair repulsion kan, so dia punya repulsion is not that strong, therefore dia punya bond angle pada asalnya tetrahedral ialah 109.5 degree. But then when the lone pair comes, bila ada sahaja lone pair, makanya kalau mengikut Phasper, lone pair dengan bonding pair repulsion is more than bonding pair repulsion, so the electron pair akan disusun as far apart as possible. Okay, so bila ada sahaja lone pair, makanya dia punya bond angle akan makin mengecil. Macam tu. Sebab apa? Sebab the electron pair akan disusun as far apart as possible according to Phasper Theory. Next ialah H2O. Okay, kalau H2O, if you draw dia punya Lewis structure, kan, you akan tahu oksigen ni, central atom adalah oksigen and dia akan ada 1, 2, 3, 4 electron pairs. Tetapi dia ada 2 lone pair, 2 bonding pair. Okay, kalau let's say dia ada 4 electron pair, 1, 2, 3, 4. Okay, bentuk bentuk molecular shape kalau for 4 electron pairs yang di sekitar central atom supposedly to be tetrahedral. Okay, tetapi sebabkan oksigen ni, central atom ni, dia ada 2 lone pair and according to Phasper Theory, lone pair punya repulsion is stronger than lone pair bonding pair repulsion and stronger daripada bonding pair punya repulsion. So according to Phasper Theory, electron pair yang according to this susunan, okay, kalau ada sahaja lone pair, makanya the electron pair akan disusun sejauh yang mungkin. Okay, so bila let's say dorang ni macam takut lah dengan lone pair ni, asalkan ada lone pair je dorang akan susun jauh-jauh, macam tu. So therefore if you look at here, mereka ni pada asalnya mempunyai bentuk tetrahedral because these three molecules dia ada 4 electron pair di sekitar central atom. So supposedly diorang patut ada shape tetrahedral. Tetapi disebabkan oleh lone pair, makanya shape mereka berubah. Okay, kalau ikutkan CH4 shape dia memanglah tetrahedral sebab bonding pair. Tapi NH3 because of this lone pair, therefore the shape of NH3 should be trigonal pyramidal. And dia punya bond angle mengecil. Sebab apa mengecil? Sebab Phasper cakap lone pair bonding pair punya repulsion is more than bonding pair repulsion, makanya the electron pairs akan disusun as far apart as possible, akan disusun lagi jauh.
Okay, kalau H2O pula sebabkan dia ada dua lone pair, and then according to Phasper, lone pair punya repulsion is greater than them all. Therefore, susunan dia akan jadi far apart as possible, and you look at here, dia punya bond angle pun makin berkurang, and dia punya actual geometry shape dia pun akan berubah, bukan tetrahedral tetapi dia akan jadi bentuk band. Dia akan jadi macam ni. Okay, akan jadi bentuk band. Okay, macam NH3 pula, dia jadi begini. So kiranya kalau let's say kamu belajar earlier pasal Lewis structure, that's why kamu kena kuasai tahu macam mana nak draw Lewis structure. Sebab apa? Sebab nanti kamu boleh tahu central atom tu ada lone pair ke tidak. Kalau dia ada lone pair, makanya dia akan deviate, dia akan berubah dia punya shape daripada shape yang asal. Suppose to be tetrahedral, tetapi sebab ada lone pair, dia jadi shape yang berbeza, shape trigonal pyramidal. Sebagai contohnya H2O ni, because you tahu dia ada dua lone pair, makanya daripada tetrahedral dia jadi band. Okay, because of the lone pair. Sebab kenapa dia punya shape berubah daripada dia punya actual shape? Sebabkan oleh apa? Sebabkan oleh Phasper. Okay, because of Phasper theory states that lone pair punya repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion, and is greater than bonding pair repulsion. And then the electron pair, bila let's say ada lone pair ni, because it's greater, dia punya repulsion dia lagi kuat, makanya mereka akan, the electron pair akan disusun as far apart as possible. That's why diorang punya bond angle, kalau let's say makin bertambah lone pair, makin berkurang bond angle dia daripada bond angle yang asal. Okay, so to know more about this, let's go through next slide. Alright, to recap apa yang Miss terangkan tadi, it is very important untuk kamu tahu pasal Phasper Theory, sebab Phasper Theory cakap apa? Central atom tu bila dia ada electron pair dia akan disusun as far apart as possible according to this kind of arrangement. Arrangement dia adalah kalau central atom tu ada lone pair punya repulsion, dia akan disusun dia punya electron pair tu as far apart as possible. Dia akan lagi repel more than lone pair versus bonding pair repulsion. Dia akan and then lone pair versus bonding pair repulsion, dia punya repulsion is more than bonding pair versus bonding pair repulsion. And it is very important for you untuk kuasai macam mana nak lukis Lewis structure. Kalau kamu tak reti lagi, sila rujuk video Miss berkenaan Lewis structure. Sebab apa ya? Sebab bila kamu reti nak lukis Lewis structure, you boleh tahu central atom kamu tu ada lone pair ke tidak. Because bila kamu nak tahu the shape of your molecule, the molecules can be divided into two categories. Sama ada kategori yang pertama ialah di mana central atom dia tiada langsung lone pair. Kategori yang kedua di mana central atom dia ada more than one lone pair. Okay. So, apa yang penting kat sini ialah central atom tersebut. Sebab apa? Kalau central atom tu dia ada lone pair, senanglah untuk kamu predict the shape. Kemudian nanti Miss akan tunjukkan, kalau let's say kamu punya central atom tu ada more than one lone pair, then you need to refer to the Phasper theory and you need to apply this kind of understandings. Okay, sebab bila central atom kamu ada lone pair, makanya dia punya shape akan berubah daripada basic molecular shape, and also dia punya bond angle dia pun akan berubah. Alright, so there are actually 5 basic molecular geometry shapes such as linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. But bear in mind, you kena hafal dan faham these 5 basic molecular geometry shapes, and you kena tahu molekul yang hanya akan ada basic geometry shapes ni ialah bila molekul tu dia punya central atom tak ada langsung lone pair. Okay, bila central atom tak ada lone pair, then you punya molekul you boleh jadi either one of these shapes. Okay,
Tetapi kalau let's say you punya molekul tu ada lone pair dekat dia punya central atom, worry not, because kalau let's say you dah tahu the basic molecular geometry shapes, you just need to apply Phasper Theory sebab ada lone pair kan. Sebab Phasper Theory cakap apa? Lone pair punya repulsion is the greatest, right? So bila lone pair punya repulsion ni is the greatest, makanya the electron pair at the central atom tu akan disusun as far apart as possible. So kalau let's say you refer, if let's say you lukis Lewis structure of your molecule, you tahu you punya central atom ada lone pair, you kira dulu dia punya electron pair and you akan tahulah actually dia tergolong dekat basic molecular geometry shapes yang mana satu. Okay, tapi disebabkan ada lone pair, makanya dia punya shape dia akan berubah, bond angle pun akan berubah. Sebab apa? Sebabkan Phasper Theory. Okay, tapi jangan risau. Sekarang ni kamu just kena tahu dulu macam mana dan apakah molecules yang tergolong di dalam basic molecular geometry shapes. Okay, so let us go through with the first basic molecular geometry shapes that you need to know ialah shape linear. Macam mana you nak tahu molekul you ada shape linear? Ialah di mana bila dia ada kelas of AB2. Apa tu kelas AB2? A stands for central atom, B stands for terminal atom. Kalau you punya molekul tu hanya ada satu central atom, dua terminal atom dan tiada langsung lone pair di central atom, makanya the arrangement of the electron pairs for the molecule should be linear. And with the molecular geometry, dia punya bond angle of 180 degree. Okay. So some buku rujukan dia bagi tahu terminal atom ni with symbol X, tak kisahlah simbol X ke D, E, F ke sekalipun, tetapi the key point here is if let's say your molecule hanya ada satu central atom, dua terminal atom, tiada langsung central atom tu dia punya lone pair, makanya dia punya shape of the molecule akan ada basic molecular geometry shapes of linear. You got it? Okay, so for example, kalau let's say soalan tanya macam mana, what is the shape, what is the molecular geometry ataupun what is the shape of VSEPR? So the thing about this ialah you boleh tahu the class if let's say you draw the Lewis structure of VSEPR. So macam mana you nak lukis Lewis structure? So this is the important thing that you need to do lah. Bila you nak determine the shape of your molecule, you kena tahu nak lukis Lewis structure. Macam mana nak lukis Lewis structure? Kalau tak reti boleh refer to Miss punya previous video on how to draw the Lewis structure. Okay, so basically if you ada molecule BeCl2, if you want to draw the Lewis structure, you need to count its total valence electron. Okay, for molecule BeCl2. So Be, you tahu valence electron of Be ada 2, Cl ada 2, okay, tetapi valence electron untuk Cl ada 7. So 2 kali 7, 14. And then the total valence electron for the whole molecule is 16. So you need to know BeCl2, dia punya total valence electron yang will be distributed along BeCl2 ni adalah 16. Okay. The next thing that you can do ialah buat skeletal diagram untuk BeCl2. Di mana Be akan jadi central atom, Cl akan jadi terminal atom. Okay, so you can connect between central atom dan terminal atom dengan single bond. And then what's next? The next step ialah you need to octetkan everything. Okay, tapi special case on Be. Why? Because Be the exception to octet rule, since Be dia incomplete octet. Okay. Be the incomplete octet, so they happy sahaja dengan ada 4 valence electrons around it. Okay, sekarang ni you kena octet Cl. Sebab this Cl, both of this Cl, mereka kena, diorang tak tergolong dalam incomplete octet.
So you have to octet them both. Okay. So for example for DCl dia hanya ada 2 elektron yang mengelilingi DCl. So untuk octetkan DCl, you need to surroundkan DCl with 6 electrons. Okay, so these 6 electrons akan jadi lone pair. Same goes to Cl yang belah kanan juga. So the next step is untuk tahu if this is a legit Lewis structure untuk BeCl2, you need to count back of all the electrons in this structure. Okay, bermaksud you kena kira lah elektron di lone pair dan juga bonding pair. Bonding pair you tahu ada 2 elektron. Okay, so sekarang ni lone pair pun ada 2 elektron juga. So you kira cukup tak 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cukup. Jadinya this is actually a legit Lewis structure for BeCl2. So you tahulah BeCl2 ni dia tergolong di dalam kelas apa? AB2 because dia hanya ada 1 central atom. Okay, lepas tu dia ada 2 terminal atom and also dia tiada langsung lone pair. That's why dia punya shape of molecule BeCl2 ni akan jadi shape dia apa? Linear. Okay, the next thing that you need to do ialah you need to draw its molecular geometry. Okay, so macam mana nak draw molecular geometry dia? Ni kebetulan je bernasib baik kamu is because Lewis structure dia of this BeCl2 dah bentuk linear. So it is easier for you to draw dia punya molecular geometry. Okay, so just buat saja Be di tengah-tengah and then Cl di kiri dan kanan. Lepas tu lengkapkan the lone pair of the Cl. Okay, so you know that BeCl2 shape dia adalah linear with one angle of 180 degree. Okay, so yang Miss highlight color orange ni adalah benda yang you wajib bagi tahu bila soalan tanya pasal shape of molecule, which you really need to know how to draw the Lewis structure. Lepas tu lukis molecular geometry. Lepas tu molecular shape bagi tahu apa dia and then bond angle apa. So this 1, 2, 3, 4 things that you need to include when the question asks for the molecular geometry shapes of a molecule yang dibagi. Okay, supaya you dapat full mark. Okay, so the next basic molecular geometry shapes that you need to know ialah trigonal planar. Trigonal planar ni bentuk dia memang macam trigonal and then dia planar because dia di atas plane, macam plane paper, something like that lah, with a bond angle of 120 degree. So basically molecule yang ada shape of ataupun electron arrangement pairs of trigonal planar tergolong di dalam kelas AB3, di mana hanya akan ada molekul tu hanya akan ada 1 central atom dan 3 terminal atom. Again, kalau dia ada basic molecular geometry shapes, dia tak akan ada lone pair di central atom. Sebagai contoh, if let's say you have BF3. Okay, so I know lah from the beginning you takkan tahulah kalau soalan tanya what is the shape of BF3. You will not know until you draw the Lewis structure. Okay, then you will know what is the class of the molecule and you can predict the molecular geometry shape of the molecule. Okay, so untuk draw the Lewis structure, fast forward after you follow the steps by steps untuk lukis Lewis structure, which first you kena count the total valence electron of BF3 molecule. After that, you come up with a skeletal structure. Lepas you dah come up with a skeletal structure, you kira balik all of the you octetkan, you kira balik all of the valence electron and you will know that BF3 actually dia akan ada shape of dia punya Lewis structure ni akan jadi macam ni. Ni bukan shape tau, ni Lewis structure, ni bukan shape lagi. So di mana B as the central atom and dia tiada langsung lone pair and F akan jadi terminal atom.
Okay, and one more thing, why we don't have to octet boron? Because boron dia tergolong dalam incomplete octet. Still remember tak incomplete octet? Incomplete octet kan dia kita dah belajar before this. Contohnya apa? Berbal, beryllium, boron, aluminium. Okay, so that's why we don't have to octet the boron. So bila kita tak perlu octet boron, makanya this boron actually tiada pun lone pairs dekat dia punya central atom. So Lewis structure is not the shape of your molecule yet. So Lewis structure ni dia hanya menentukan di mana you punya central atom ni tiada langsung lone pair, makanya dia akan tergolong di dalam basic molecular geometry shapes. So dia tergolong di dalam kelas AB3 because dia hanya ada satu central atom. This molecule ada satu central atom. Okay, satu central atom. Lepas tu ada 3 terminal atom. So kalau let's say, if let's say the molecule tiada lone pair di central atom and then dia mempunyai kelas AB3, makanya dia punya shape akan jadi molecular geometry akan jadi trigonal planar. Okay, so after you draw the Lewis structure, you need to draw the molecular geometry because Lewis structure bukanlah shape ya. Miss ingatkan sekali lagi, Lewis structure bukan shape of your molecule. After that, you draw lah you punya shape of molecule. Macam mana nak draw? You draw macam mana you lukis trigonal planar. So di mana boron ni you letak kat tengah-tengah. Lepas tu, this is actually the shape of trigonal planar. Okay, so F akan jadi di terminal begini. Jangan lupa F ni punya lone pair. Okay, so this is actually the shape of molecule BF3 with a class of AB3. And after that, kalau trigonal planar, you should know the bond angle between them adalah 120 degree. Sebabkan angle, kalau angle untuk shape triangle kan 120 degree. Okay, so after that, don't forget to write dia punya molecular shape apa, trigonal planar, the bond angle adalah 120 degree. Okay, so this is the step by step kalau soalan tanya shape of your molecule. Okay, the next basic molecular geometry shapes that you need to know ialah shapes tetrahedral. Macam mana shapes tetrahedral ni? I know that is quite new to you, but don't worry. So, molekul apa yang ada shape tetrahedral ni? Molekul yang di mana dia tergolong di dalam kelas AB4, di mana dia hanya ada satu central atom, 4 terminal atoms, and again, dia tiada langsung lone pair on the central atom. Sebagai contoh, CH4. CH4, kalau kamu draw the Lewis structure of CH4, you will know C akan berada di tengah-tengah, H akan berada di terminal kan. Lepas tu, memang you tak perlu octetkan pun hidrogen sebab hidrogen memang duplet. Okay, so from here, kan, you akan tahulah carbon ni memang tiada langsung dia punya lone pair. And then, molekul CH4 ni hanya ada satu central atom dan juga dia ada 4 terminal atom. So from there you will know that this molecule actually ada arrangement of electron pairs tetrahedral. Makanya dia punya molecular geometry dia akan jadi tetrahedral. So macam mana you nak lukis shape tetrahedral tu? Macam ni. Okay, di mana you kena lukis dulu carbon di tengah-tengah. Okay. Lepas tu you buat dia begini. 3 kaki di bawah. Macam apa kaki ayam lebih kurang macam itulah. So macam ni. Inilah shape tetrahedral. Macam lebih kurang macam ni lah tetrahedral. And the bond angle between them is actually 109.5 degree. So macam mana tu shape tetrahedral tu? Kalau if let's say you tak boleh terbayang langsung, you boleh bayangkan macam ni. If let's say you ada retort stand, macam ada mic where you ada retort stand, itulah shape tetrahedral.
Contohnya ni mic, ataupun you biasa set up you punya kamera, ada retort stand, ada kamera di atas ke, ada mic ke, anything yang ada kaki 3 di bawah bentuk begini, this is the shape of tetrahedral. So you got it? And the bond angle between them you can remember is 109.5 degree. Alright, the next basic molecular geometry shapes that you need to know ialah shape trigonal bipyramidal. Macam mana shape trigonal bipyramidal tu? Lebih kurang macam ni lah. Di mana kamu hanya ada satu central atom dan juga 5 terminal atom. And the bond angle dia ada dua. Bila let's say bond angle yang dekat triangle ni 120 degree, kalau bond angle between this pyramid ialah 90 degree. Don't worry, okay? Don't worry about this. Okay, and then apakah contoh molekul yang mempunyai kelas AB5? PCl5. Kenapa PCl5? Because P dia ada expanded octet. Remember? Ingat lagi tak? So P ni dia ada expanded octet. So after drawing the Lewis structure, by following the step by step of drawing the Lewis structure, you will know that P dia ada langsung lah dia punya lone pair sebab memang cukup lah 1, 2, 3, 4, 5. And you are clueless about the shape of PCl5. But don't worry, lengkapkan semua lone pair sebab Lewis structure kan. Lewis structure tak boleh tu kalau you tak lengkapkan dia punya lone pair. P ada lone pair tak? P tak ada lone pair. Sebab apa? Sebab dia bila you nak lukis Lewis structure of PCl5, bila you kira balik all of the electrons here, it will just be the same as the electrons that you count or in PCl5. Okay? Next ialah bila you tahu P ni dia tak ada lone pair. Okay, so maksudnya dia tergolonglah di dalam basic molecular shape. And then also dia hanya ada satu central atom and also 5 terminal atom. Okay, so dia tergolong di dalam kelas AB5. So bila dia tergolong dalam kelas AB5 and the central atom tiada langsung lone pair, makanya the shape will be trigonal bipyramidal. So how do you want to draw it? You will draw it something like this. Okay, P kat tengah-tengah. Okay, so you refer saja. Refer this kind of diagram. Macam P kat tengah-tengah and then Cl as the terminal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So ini Cl, Cl, Cl. So this is the shape of trigonal bipyramidal. And if you look closely here, the triangle here akan ada bond angle of 120 degree. Okay, tetapi this one akan ada bond angle of 90 degree. You kena hafal tau dia punya shape, dia punya bond angle. So macam mana kalau let's say in real life, how does it looks like? So this is the shape of trigonal bipyramidal. So you can look here, dia macam pyramid, trigonal bipyramidal. Dia ada dua pyramid. Okay, so pyramid yang pertama macam ni lah. So bila Miss buat begini, you boleh nampak ke? I tak tahu lah. So bila Miss buat begini, you boleh nampak lah. Pyramid yang pertama ialah di atas ni. Okay, pyramid yang kedua ialah di bawah ni. Okay, so it will look something like this. Okay, so let's move on to the next shape that you need to know. Alright, the last basic molecular geometry shape that you need to know ialah shape octahedral. So, molekul yang ada shape octahedral bila mana molekul tu dia hanya ada satu central atom dan 6 terminal atom. Okay. Sebagai contoh, if let's say you ada molekul Sf6, after you dah kira dia punya valence electron, lukis dia punya Lewis structure, you akan tahu the Lewis structure of Sf6 akan
look something like this. I'm sorry, it's so ugly. Look something like this. Okay. So, and you will know that S ni tiada langsung lone pair dia. Kenapa tiada lone pair? Sebabnya bila you kira S, total valence electron of S and juga 6 kali F, you will know that there is no extra electron pun. Memang cukup-cukup je ni. Okay, selepas you octetkan di F. Okay, so you know that S ni, central atom ni, dia tiada langsung lone pair. Makanya, dia tergolong di dalam basic molecular geometry ya. Sebab dia tiada langsung lone pair. Tapi dia ada satu central atom dan 6 terminal atom. Therefore, you boleh rujuklah dia punya dekat shape of this molecule should be octahedral. So how do you want to draw it? You boleh rujuk this diagram. You just gantikan sahaja A dengan S because A ni adalah central atom, B ni terminal atom, you gantikan dengan F. Line merah ni you tak payah buat. So it will look something like this. Okay, where S kat tengah-tengah and then akan bentuk octahedral, bentuk dia macam ni. You kena belajar macam mana nak lukis-lukis ni, and lukis tu biarlah elok dan kemas sikit tau. Biar sejuk sikit hati pemeriksa tengok kalau you lukis shape molekul ni elok-elok. Okay. Alright, so after that you bolehlah bagi tahu the molecular shape adalah octahedral for this molecule and the bond angle between them ialah 90 degree. Okay. So if you are clueless on how does it looks like, so this is octahedral punya shape. Okay. So I tak tahulah you nampak ke tak. So this is how octahedral looks like. Okay. So that's all for the 5 basic molecular geometry shapes of a molecule.